morning we're going to head down to the beach, go to the Paradise Bar, pick up some panettone and stop off at the deli shop and pick up some little gifts there too. And it looks like I have very luckily caught the Christmas parade with the Fiats, which happens every year. Now last year I happened to catch it very by chance, and I've just been told that they're going off to do a little photo shoot and then they're all going down to the beach this afternoon. There's a tiny little Positano sized Christmas market at Piazza di Mulini. Ciao Nicki! Ci si rivede! La vacanza ti fa bene? Assolutamente sì! Ciao! Ciao! Un po' di biscottini nostri, dai, fatti da noi con le manine nostre! So everything on this stall is made by the lovely ladies here, and the money is going to people in need. So families that don't have much money for Christmas, it's all going to charity. So I'm going to get some biscuits for the trip to England and for Dad. Good things. Thank you. Per esempio ci sta mia figlia Rosalina che prima al flutano turistico non ha voluto fare niente, perché faceva la commessa, Lei ha fatto la chiesa, il sole, Belli, molto carina, molto. però voglio dire Poi ti faccio il pacchettino? And the Red Cross are bringing around cookies for everybody. Sì, hanno detto sì, io non lo so, l'abbiamo assaggi, vedi? Cioè, questo è proprio per me, no? Una cosa napoletana. Questo si chiama il susamiello in napoletano. Dico bene Maria, si chiama susamiello? sì, questa è i ragazzi della scuola alberghiera. Abbiamo comprato tutti i prodotti e glielo abbiamo dati, quindi loro con i professori hanno preparato tutti i dolci tradizionali per aiutare la Croce Rossa, quindi sono tutti freschi con ottimi prodotti e così collaborano tutti. So remember, everything here is handmade. These little angels are beautiful. Ti posso far vedere? Sì. And this is the lovely lady that makes them. That's beautiful. Casomai che faccio? Sempre stessi da soli, ci avete? Sempre stessi da soli? Un giorno tiramisù, un giorno sono passati tutti i giorni, non posso vedere sempre stessi da soli. Ma sono buonissimi, Sì, dopo me ne prendo un altro che... There is something going on here. It looks like Nello Bongiorno is about to sing. There is a new bakery that has just opened up here. Now this used to be a Prada shop, but let's have a look in the window. Look at that. Yum. So I have chosen 2 chocolate chip ones and an apricot one. Or maybe I chose 2 apricots and a chocolate chip actually. These are so good. I thought there wasn't many panettone in the bar. This is where they all are. They've got a whole room full of them. I'll have this table, please. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Collabori alla promozione della famiglia umana per Cristo nostro Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
So just over there where the music is and where all the priests were, they are doing a opening ceremony for a new pasticceria, a new pastry shop, which is taking place as the old designer clothes shop on the corner just at the bottom of the church steps. Hello everywhere. Scusa. We just wanted to come on here quickly and dedicate this video to our friends Blaze and Steve in Australia. Now Steve is quite ill at the moment. He's going through a really tough time, and we just wanted him to know that we're thinking of him, and this Christmassy video is for him because he can't at the moment come to Italy and enjoy Christmas here, so we thought we would show it through our eyes. Apart from just Steve, we also want to dedicate this video to anybody who is going through chemotherapy or who is stuck in hospital at the moment, and any of the doctors and nurses that like to watch us when they come home from work, and we know there's quite a few of you. This video is for all of you today, so we just wanted to send all our love and big hugs to you all. Forza Steve, ti vogliamo bene. Love you all. Alle mie spalle l'entrata della nuova pasticceria che non vi abbiamo fatto vedere ieri perché era chiusa, ma adesso entro e vi farò vedere. Questa ascensore porta giù nella pasticceria vera e propria, dove fanno i dolci. So che vi abbiamo fatto vedere questo già l'anno scorso, ma ve lo faccio vedere.